sir. Good evening. Hi, Sai. Yeah, how are you? How are things I going on? I am absolutely Busy? fine. Coming back to normal. Basically, coming back to normal. Life is coming back to normal now. Okay. How is life at Hyderabad? How are the cases? Cases seem to be, now what has happened is everything has come to a plateau. Now, if you start looking at everything, they have started to plateau down. You know, as people's fear is also coming down to now normal, maybe, everyone started to have a normalcy in life, so maybe it is going good. I think we have to start living with it. Yeah. So coming to the discussion, sir. Yeah. Uh, Many of the people, as you are aware, they have got lots of doubts regarding how to keep diabetes under control during this pandemic, because this is going to continue at least till December or March. So please give your valuable suggestions regarding that. Yeah. So what we have seen, I have seen in my clinical practice as an endocrinologist for diabetes, is patients who are coming to our OPDs have got that fear that, they might get COVID. So what they have done is they have started to do their self-medication. So my suggestion to them is to regularly monitor your glucose values at home, have a glucometer at home, regularly check. See, now as we all know, as medical professions and the other viewers also, medical council has approved telemedicine. So we are across. How I'm talking to you, I can talk to my patient also. So that barrier Yeah. is also gone. So I request them all that, if they are too scared to come to meet us in person, they can meet me through the phone. Keep a regular check. Please do exercise at home. Do not see everything out world is nothing. It is not that, you just have to get out to do everything. You can sit at home, but do work, do manage your diabetes. Don't leave your tablets, don't leave your medications, and follow your routine how you were doing it. Do it at home. So make your home your new exercise pattern. Simple exercises I will tell my patients or anyone who is viewers, our viewers who have joined the program. Yeah, Just please tell me. use I'll your, follow. yeah, so use your stairs to climb down and climb up. Okay, if you're Yeah. old, you have some osteoarthritis or your other problems in your knee joint, please do Refer to simple me. sim yeah. Yeah, you can meet Dr. Sai definitely, but if if you don't want to meet any one of us, you just do simple exercises at home. Just sit down and sit up and down, or you just walk. Brisk walking is the best way of exercise at home. Or nowadays everyone is on YouTube, so follow a good yoga teacher on YouTube. Do yoga, do meditation, do your aerobics at home. So I would want to tell them is the main goal of diabetes management at home is exercise. Second is do not miss your medications. If you are feeling that your diet is being erratic, please consult your dietitian nearby online, or try to maintain the same diet where you were before COVID. You will have to maintain a good diet and do not leave your medication. Consult your doctor. See, because what we are seeing nowadays is I have restarted my OPD. So what I see is patients who were pre-lockdown very well controlled have come back to our hospitals and are having very high sugar. So what we have started to learn is some of them were given a few insulin or medications by the government, so they have not taken that tablets or not taken the insulin. So please, I request them not to stop any kind of medication. Continue with whatever you were taking previously. So that is one. Okay. Coming to another important aspect, Dr. Amit, that is people have got a common misconception that if they meet a allopathic doctor, he will suggest insulin, and you have to be on insulin lifelong. Okay. So, how do you see this, and how do we tell the patients? How do we give the confidence? And there are some set of people who think diabetes is a disease where we have to be with the tablets lifelong. If we are in the allopathy, if we are in some other this thing, they can reverse it. Please comment on these two Yeah. things. Yeah.
So see, allopathy is a modern medication, modern science, which we are all dealing with. It does not mean ఒక్కసారి మేము స్టార్ట్ చేస్తే ప్రతిసారి it does not mean that you will have to be on a lifelong insulin. That is a wrong myth. The number one wrong conception అందరిలో ఉన్నది ఏంటంటే ఇన్సులిన్ తీసుకుంటే మా కాళ్ళలో మా నర్వ్స్ మీద ప్రభావం పడుతుంది, మా కళ్ళు పోతాయి. అవన్నీ జబ్బులు, అవన్నీ తప్పు మాటలండి. నేను చెప్పే మీ ప్రేక్షకులకు అందరికి నేను దయచేసి చెప్పేది ఒకటే, ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు టెల్ ఎవ్రీ వన్, ఆల్ యువర్ వ్యూవర్స్, దట్ take it from me, insulin is good, and it does not mean once we start insulin it has to be continued for life. It is just like we are giving the pancreas some support. Mem pancreas lo utpatti sariga lekpoyinappudu, when your pancreas are not making the adequate amount of insulin, or your insulin action is not happening at the level of the receptor. Mana shariramlo konni receptors untayi, akkada ఇన్సులిన్ యాక్ట్ చేయనప్పుడు మేము బయట నుంచి ఇన్సులిన్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. సో ఒక్కవేళ నేను ఇన్సులిన్ ఇచ్చానంటే మీకు కాపాడుకోవడానికి, మీ శరీరంలో మీ అన్ని ఆర్గన్స్ ని కాపాడుతుందండి. ఇన్సులిన్ ద్వారా షుగర్స్ అనేవి మంచిగా కంట్రోల్ అవుతాయి. సో ఒక్కసారి వన్స్ యూ స్టార్ట్ కంట్రోలింగ్ యువర్ బ్లడ్ గ్లూకోజ్ లెవెల్స్, your sugars, once they are controlled, we are protecting your nerves, we are protecting your eyes, we are protecting your kidneys. So first answer is never ever it means that insulin started once has to go on for life. It can be taken for short periods. So that is very very clear. I request all of you not to believe situations, not to believe certain videos which are circulated in social media. Please, that's a request. Insulin can be taken for a shorter time. Second question is, tablets. Now, everyone in allopathy, as an allopathic doctor, I wouldn't say everyone needs a tablet for diabetes. So, diabetes, definitely there are good studies. So, మేము చెప్పేది scientific data ఆధారంగా చెప్తామండి. So, ఇప్పుడు scientific data says diabetes is reversible if you catch it up early. సో ఒకవేళ మీకు ప్రీ డయాబెటీస్ అనే ఒక పదం వాడతామండి, లేకుంటే కొందరు యంగ్ ఏజ్ లో ఉన్న వాళ్ళలో డయాబెటీస్ వచ్చినప్పుడు మేము ఏం చెప్తామంటే వెయిట్ లాస్ చేయండి, డయట్ పాటించండి, ఎక్సర్సైజ్ చేస్తే మేము చాలా మందిలో I have reversed a lot of patients to diabetes. So reversal means we can push. Suppose you are a 20-year-old or 25-year-old child, you have got a diabetes, we can push your onset. ఇప్పుడు వచ్చింది డయాబెటీస్, మేము మళ్ళీ మిమ్మల్ని రివర్స్ చేసి ఒక 35 years వరకు రివర్స్ చేయొచ్చు. సో అదొకటి. సో రివర్సల్ డెఫినెట్ ఉంటుందండి, డయట్ తోనే ఉంటుంది. సో మేము ఏమి మ్యాజిక్ అనేది కాదు, అలోపతి ఏదో తింటే ఏదో జబ్బులు వస్తాయి, అవన్నీ తప్పులు అండి. సో దట్స్ ద టేక్ హోమ్ మెసేజ్. And there is one more misconception regarding if they take fruits, it will increase the sugar levels. Kindly give your advice regarding whether they have to take fruits or they have to avoid. If at all they have to take, what kind of fruits they should take? Okay. So see, now if you look at nutrition books or nutrition guidelines according to diabetes specialists, we say glycemic index అనే చాలా ఇంపార్టెంట్ పదం వాడతామండి మేము. మా ఫ్రూట్స్ లో కూడా కొన్ని హై గ్లైసిమిక్ ఇండెక్స్ ఫ్రూట్స్ ఉంటాయి, కొన్ని మీడియం గ్లైసిమిక్ ఇండెక్స్ ఫ్రూట్స్ ఉంటాయి, కొన్ని లో గ్లైసిమిక్ ఇండెక్స్ ఫ్రూట్స్ ఉంటాయి. సో హై గ్లైసిమిక్ ఇండెక్స్ ఫ్రూట్స్ ని ఒకవేళ మీ షుగర్ కంట్రోల్ లేకపోతే దయచేసి యూ విల్ హ్యావ్ టు స్టాప్ ఇట్. సో వాట్ ఆర్ హై గ్లైసిమిక్ ఇండెక్స్ ఫ్రూట్స్ ఆర్ హై గ్లైసిమిక్ ఇండెక్స్ ఫ్రూట్స్ ఆర్ watermelon comes in high glycemic index, muskmelon comes in high glycemic index. Sometimes coconut water is considered as medium glycemic index. Then comes your mango, which is a little bit of medium glycemic index. Then comes your banana, cassava or your jackfruit. So jackfruit comes in a high glycemic index. So what we say is, we say to avoid your high glycemic index food, consume your medium glycemic index fruits in moderation. అంటే ఇప్పుడు నేను మ్యాంగో తినేవాడిని, నాకు మ్యాంగో ఇష్టం, నేను డయాబెటిక్. సో ఏం చేయాలి, మ్యాంగో సీజన్ లో మీరు ప్రతిరోజు తినకుండా వారంలో ఒక రోజు ఒక చిన్న బౌల్ తినండి. సో మోడరేషన్ లో తినండి, ఒక మూడు ముక్కలు తినండి, 3 చిన్న ముక్కల్ని కట్ చేసి తినండి. సో ఏ ఫ్రూట్స్ తినొచ్చు డయాబెటీస్ లో, ఏ ఫ్రూట్స్ మంచివి అంటే సిట్రస్ ఫ్రూట్స్, మన బత్తాయి పండు ఆర్ ఆర్ మోసంబి, అవర్ ఆరెంజ్, యాపిల్, kiwi, these can all be eaten. So what I suggest my patients is, I suggest my patients to have all these fruits around 11:30 in the morning, because we are very metabolically active in the morning. So మేము తినేది
తిన్న తర్వాత ఖచ్చితంగా ఏదో ఒక పని చేస్తూ ఉంటాం. సో అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ యువర్ గ్లూకోజ్ అట్ దట్ టైమ్ goes lower. So that's why I advise my patients not to have a fruit in the night, but to have it around 11:30 as a mid-morning snack. After that, you are very active. So this has to be taken that consume low glycemic index fruits. మీడియం గ్లైసిమిక్ ఇండెక్స్ ఫ్రూట్స్ మీకు ఇష్టం ఉంటే మీరు దాన్ని మోడరేషన్ లో తినండి. యాజ్ ఫార్ యాజ్ పాసిబుల్ హై గ్లైసిమిక్ ఇండెక్స్ ఫ్రూట్స్ ని మాత్రం అవాయిడ్ చేయండి. సో దాంతో మీ షుగర్ అనేది పెరగదు. సో గ్లైసిమిక్ ఇండెక్స్ అనే పదం చాలా ఇంపార్టెంట్. మీరు దాన్ని గూగుల్లో NIN వెబ్సైట్స్ లో కూడా చూడొచ్చు. దయచేసి గ్లైసిమిక్ ఇండెక్స్ అనే పదంని మీరు జాగ్రత్తగా చూడండి. సో దట్ ఇట్ విల్ బి వెరీ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ యూ. Okay. One more most important aspect is why are we seeing more cases of diabetes in the young population now? Is the food only the factor or genes? Yeah. So if you remember, see, I and you are almost of the same age. So if in my childhood, I used to see a lot of open grounds and used to go play cricket. We used to go do a lot of things. We used to climb trees and all that was there in our childhood. Now when I see the children of our age group, they are more onto phones. They are more onto phones. Everyone likes PUBG, which is banned. PUBG. They used to love PUBG sitting at home. I never used to have the privilege of having all these lays and all. In my childhood, maybe lays were a very distant thing. So now I see every nook and corner, I see a supermarket. I see when I visit the supermarket, the most of the children are busy shopping all these junk. Yeah. So what has happened is a lot of schools in the childhood when we used to be students never gave foods at school. So now most of the schools have gone on to that they want the children to have foods at the school. Yeah. Exercise True. patterns have lost. The schools have started to give foods which are maybe I don't know how nutritious they are. Third thing is what I've seen is people are going towards more junks than nutritious foods. So nutrition has never been emphasized in any of the curriculums. So that has to also start percolating in from our first class. Like coding is now being coming into our syllabus. They should have nutrition into the syllabus. So once you start having a nutrition, that's where your that inculcative mind should start working. What I see every time why it is happening is because obesity is increasing. There's a threefold increase in obesity. I have cousins at home who don't want to even go and get something. Lockdown, leave lockdown, but in normal time also on a Sunday, if I tell Swiggy and Zomato. everything is coming home, so they don't want to go out. Yeah. Just So go out shall to we take this question? Yeah, please Yeah. take it. Shall we take this question? Srinivas Yes. is asking. Okay. So how frequently we want to check glucose levels? So Srinivas Garu, that's a good question. So if you are a insulin user, you will have to obviously check it once at least in a week with a glucometer till your sugars are normalizing. So if you are an insulin user of taking 3 పూటలు మీరు ఇన్సులిన్ వాడుతున్నారు, అప్పుడైతే అట్లీస్ట్ 2 పూటలు చెక్ చేయమంటాం. లేదు మీరు నార్మల్ పేషెంట్ మాత్రల మీద ఉన్నప్పుడు అట్లీస్ట్ 3 months ఒక్కసారన్నా మీరు చెక్ చేయించుకోండి. మీరు కంట్రోల్డ్ ఉంటే 3 months ఒకసారి చెక్ చేయించుకోండి. అన్కంట్రోల్డ్ మీ HbA1c అనేది ఎప్పుడు కూడా 8% కన్నా ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు అలా ఉంటే మీరు దయచేసి మాత్రం రెగ్యులర్ గా చెక్ చేయించుకోవాలి. అంటే వీక్లీ వన్స్ అన్నా మీరు గ్లూకోమీటర్ లో చెక్ చేయించుకోవచ్చు. లేకుంటే ల్యాబ్ లో అట్లీస్ట్ ఒక 1 monthly ఒకసారి చెక్ చేసుకుంటే మీకు బాగా క్లియర్ గా అర్థం అవుతుంది. అంటే యూ విల్ నాట్ నెగ్లెక్ట్ యువర్ సెల్ఫ్. Yeah, I hope that's a perfect answer. So we'll take the final question regarding adding the sugar to the coffee and tea. What is your opinion? Yeah. How much sugar we can? My opinion is, I really feel that sugar is a very controversial thing. So I actually advise my patients to not to use sugars in the tea. So I am now going towards stevia based, because stevia is a product which is actually taken from a plant base. So it's a plant based sugar which does not have the bad properties of sucralose and other sweeteners. So I am asking our patients to go on to
stevia based sugar which is available in the market. It can be also taken by our pregnant ladies. So I see a lot of GDM, gestational diabetes patients, where they have been doing good. So it gives you a sweetness 20 times more than a sugar, but it is as safe as a sweetener. So stevia is a good sugar, Andy. So according to me, stevia is good. Now again, there are circulating videos that jaggery can be added, honey can be added. So everyone Regarding has what is this sugar-free tablets and all, what is your opinion on sugar free. So sugar free also. Now if you look at the content, there are certain contents like sucralose based sugar free, which is there in that. So that some few reports say that it has some effects, bad ill effects on the liver. So that's why what we are doing is this plant based, natural based product is stevia, which is from that leaves. It comes in the green leaf, which is extensively grown in our Medak district also. Extensively, there is farming of this stevia in the Medak district. So Wow, what great. so extensive farming only, and so it is very naturally available. So it's just a aku. That's a tea. It's a leaf actually. So leaf processed into sugar. So it's a plant product. కాబట్టి ఈ డబ్బాల కన్నా అవి కూడా డబ్బాలోనే వస్తుంది కానీ అది ప్లాంట్ ప్రొడక్ట్ అండి. సో హైడ్రోలైసిస్ ఆఫ్ ద షుగర్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అగైన్. ఇవి కొన్ని కాంప్లెక్స్ షుగర్స్ ఉన్నాయండి, మన టాబ్లెట్స్ లో ఉన్నాయి కొన్ని కాంప్లెక్స్ షుగర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి అవి సరిగ్గా అబ్జర్వ్ కావు. అబ్జర్వ్ అయినా కూడా కొన్ని లివర్ మీద ప్రభావం చూపిస్తుంది. Yeah, and coming to as an endocrinologist, what is your daily routine? We would like to know what is your diet plan. My diet plan is, see, boss, I am very honest. Now, how do you take care of yourself, preventing going into diabetes or whatever? Okay. So, what are tips you follow? Tips and tricks. Sai, what is my plan is I get up at around 5:30 or 6 and I used to go to the gym. So now I am again not able to restart it, but I am doing at home only. I have a treadmill. So I go 5:30 to 6:30 is the time only I can get scheduled off. So that's when I start gym. That's when I go to the gym. Okay, and also both my parents are diabetics. Unfortunately, both my parents are diabetics, so I am at a higher risk of diabetes. So that's why I do a lot of treadmill at my house to keep myself better, and then aerobics. Okay. So, we'll take another question. Sir, tell about precautions for pre-diabetes. Yeah. Okay, pre-diabetes, the best precaution would be to do exercise. So exercise, as I already mentioned, is a very important stuff అండి. సో మీరు ఏంటంటే 8% బాడీ వెయిట్, ఇప్పుడు సపోజ్ నా బాడీ వెయిట్ ఎక్స్ అనుకోండి, 8% మీ శరీరంలో 8% అనే బాడీ వెయిట్ ని మీరు తగ్గిస్తే మీరు ప్రీ డయాబెటీస్ లో కొంచెం బయటపడొచ్చు. అంటే యూ కెన్ గో బ్యాక్ టు నార్మల్సీ. సో దెర్ ఆర్ స్టడీస్ టు సే మీరు మీ శరీరంలో బాడీ వెయిట్ ని 8% తగ్గించాలా. 8%. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మీ డయట్ అనేది చాలా ముఖ్యం. సో మీరు కార్బోహైడ్రేట్ బేస్డ్ డయట్, అంటే మనము ఒక మిస్కన్సెప్షన్ ఏంటంటే ఇడ్లీలు దోసాలు వాడతాం. సో idli dosa is nothing but rice only. So you will add rice and make a dosa idli. So that's why I suggest you to go on to a ragi based diet, ragi idli, ragi dosa, korral idli, korral dosa. That is a millet based diet. Or take chapatis in the morning with green leafy vegetables. Fiber diet ఎక్కువ పెంచండి. మధ్యాహ్నంలో మీరు బ్రౌన్ రైస్ అని, కేరళ నుంచి వచ్చే బ్రౌన్ రైస్, కేరళ లాంటి పర్బాయిల్డ్ రైస్ వాడచ్చు, అది లో గ్లైసెమిక్ ఇండెక్స్ రైస్ అండి. రాత్రికి వచ్చేసి 2 చపాతీస్ ఆకుకూరలు తినేసి మీరు నాన్ వెజ్ కూడా వారానికి 2 సార్లు తింటే మీరు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఏంటంటే ప్రీ డయాబెటీస్ ఇస్ లైక్ అ విండో. మీరు విండో నుంచి చూస్తున్నారు, బయట మీకు కనిపిస్తున్నది డయాబెటీస్. సో ఆ విండో నుంచి మీరు వెనక పోవాలంటే ఏం చేయాలి? విండోని షట్ అన్నా చేయాలి, విండో ఓపెన్ చేయొచ్చు, మీ చేలో ఉంది. సో మీరు విండోను క్లోజ్ చేయాలంటే మీరు జాగ్రత్తగా ఈ చెప్పిన వెయిట్ లాస్ డయట్ పాటిస్తే ఆ విండో ఆటోమేటిక్ క్లోజ్ అవుతుంది, మీరు ఇంకా బ్యాక్ వెళ్ళిపోవచ్చు. సో సింపుల్ గా నా సజెషన్ ఇస్ వెయిట్ లాస్ అండ్ డయట్ are the only two things, or in certain individuals or in certain patients we start metformin అనే ఒక టాబ్లెట్ స్టార్ట్ చేస్తామండి. అది ఎందుకు స్టార్ట్ చేస్తామంటే కొన్ని మా సైంటిఫిక్ స్టడీస్ ఉన్నాయి విచ్ సెడ్ దట్ స్టార్ట్ మెట్ఫార్మిన్ టాబ్లెట్ విత్ లైఫ్ స్టైల్ మోడిఫికేషన్. అంటే డయట్ ప్లస్ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తే దీంతో పాటు మీరు టాబ్లెట్ కూడా వాడితే
వాళ్ళలో కాంప్లికేషన్స్ అనేవి మీ శరీరంలో తగిలే కాంప్లికేషన్స్ అనేవి చాలా తగ్గాయని చెప్తున్నారండి. సో ఈ రెండిట్లో మేము ఒకటి చేస్తాం. ఫస్ట్ మేము అవకాశం ఇస్తాం, లైఫ్ స్టైల్ కి మాడిఫై చేయడానికి అవకాశం ఇస్తాం. అది దాంతో మీకు అవ్వట్లేదు, మీకు నిర్ధారణకు వస్తలేరు, you're not coming to a conclusion, then we will start giving you a medication. So that's a wrong concept, that every pre-diabetic needs a medication. It's a wrong concept అండి. ఆ తప్పు ప్రచారం అనేది తప్పు. Yeah. So this is the last question, sir. Last Yeah. question. Regarding intermittent fasting. Nowadays, many of the gyms, fitness trainers, even the doctors, many are practicing the intermittent fasting. What is the ideal way of practicing it? What are the advantages and what are the disadvantages? Please give some insights on it. Yeah. Intermittent fasting is actually a good way of weight reduction, which we are seeing. But the sustainability is a very important issue. See, all these diets, whichever the dietitians, whichever these medical terminologies of keto diet, intermittent diet, GM diet, blah blah diet, this diet, that diet, everything what happens is at the end how you sustain the weight loss. Everything comes on sustainability and you not getting something metabolic phenomenon. So what we have seen in patients with intermittent fasting and with keto diets, a lot of patients go into starvation ketosis అండి. మన శరీరంలో మనం స్టార్వేషన్, మనము ఒకవేళ ఇంటర్మీడియట్ గా మనం ఈ డయట్స్ చేస్తా ఉంటే వాళ్ళలో ఏమవుతుందంటే బాడీలో ఉన్న కొన్ని ఫ్యాట్స్ స్టార్ట్ ఆక్సిడైజింగ్, అంటే ఆ ఫ్యాట్స్ అనేవి ఇరిగిపోయి అవి కీటోన్స్ ని ఫామ్ చేస్తాయి. సో మన కీటోన్ మెటబాలిజం లో కీటోన్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి. ఆ కీటోన్స్ వల్ల అయ్యే ప్రాబ్లమ్స్ చాలా ఎక్కువ చూస్తున్నాం. సో ketosis is landing up in our OPDs, where I am seeing a lot of ketosis due to intermittent fasting or ketones. Second thing is I have also seen rebound weight gain అండి. ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ చేశారు 6 months, చాలా మంచిగా బక్కగా అయ్యి స్మార్ట్ గా అయ్యి ఇంకా తెగ చేసేసినట్టు వాళ్ళు ఫీల్ అయిపోయి, దాని తర్వాత 6 months కి మళ్ళీ అది అంతా రీగెయిన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. అవన్నీ అయిపోయే తర్వాత వాళ్ళు దెన్ దే స్టార్ట్ బ్లేమింగ్. ఆ డాక్టర్ చెప్పారు ఇంటర్మీడియట్ చేయమని, ఈ డాక్టర్ చెప్పారు. సో నాకు చెప్పేది ఒకటే ఏమండి అంటే, మీరు you follow whatever you are properly, you want to, scientific evidence is definitely says intermittent fasting is good, but again there are pros and cons. Everything does As you said, sustainability and ketosis. Yes, that's sustainability and ketosis are very important. So do not have that foolproof tappa saying that 100% ఇది ఏమి ఉండదు అనేది తప్పండి. That's what So again actually what they do in intermittent fasting is they eat around 8 or 9 in the night. Yes. And they don't eat anything till next day afternoon 12. Yeah, or that's 1. right. That's why what I'm seeing is a lot of starvation. That's why I told you. See, certain, if I am there, maybe I'm eating 5 chapatis before this, and then suddenly I start doing all this. Starvation starts coming in. So that's why there are a few pros and cons with that also. That's why I believe that the patient should be well aware of the pros and cons before starting all this, and not to give a false hope to the patient that you will become everything like this and then become normal is a little precautionary measure to all my medical friends also. Yeah. So next, sir, in the next video, we'll definitely make a video on different types of diets and what are the advantages and disadvantages. Yes, definitely. I think the diets are a very big booming Controversial. Yeah, booming controversial disease. also. Actually, my first media discussion on diets all started with our very famous dietitian, very famous acclaimed dietitian of Andhra Pradesh, Mr. Veera Machineni. So all my things, my news media journey started with a debate with Mr. Veera Machineni. So I have nothing against him, but okay, no issues. That's a big acclaimed, field. So as you said, whatever the plan we choose regarding the weight loss, it should be sustainable
Yes. See, Uh, that's what. it should not See, have any what, side effects, as you said. Sai, what I want to tell all the viewers, all the medical fraternity, non-medical fraternity is one thing. See, as doctors, we are not against anything. We also have done our parts to, help our patients. So the misconception what goes into the patients is, if we are visiting a doctor, we are visiting a doctor for medications. That is absolutely wrong. So if we have scientific data on diets, if we had published scientific data on diets, we will, as medical fraternity, accept it with both our open hands, welcome that data, and advise our patients. So, what happens is everyone is now a medical practitioner on YouTube who try or whatever social media and tries to give a new diet. And people Yeah. with blind, so people are becoming like a horse, or people are becoming like a bull going around behind everyone without seeing what is happening. సో మీరు డేటా ఉన్న దాన్ని ప్రచారం చేయండి, మీరు డేటా ఉన్న దాన్ని ఒప్పుకోండి, మేము కూడా ఒప్పుకుంటాం. సో Yeah, నా agree. సిన్సియర్ రిక్వెస్ట్ టు ఆల్ ద వ్యూవర్స్ ఇస్, ప్లీజ్ దయచేసి సైంటిఫిక్ డేటా ఉన్న వాటిలోనే బిలీవ్ చేయండి. ఎవరో చెప్పారు, నా పక్క వాళ్ళు చెప్పారు, నా అన్న చెప్పారు, తమ్ముడు చెప్పాడు, ఏదో యూట్యూబ్ లో పెద్ద తెగ 50,000 ఫాలోవర్స్ 1,00,000 ఫాలోవర్స్ ఉన్నోడు చెప్పారంటే దయచేసి దాన్ని నమ్మకండి. మీ శరీరమే మీకు ముఖ్యం, మీ జీవితమే Yeah, మీ శరీరం. సో yeah. As you said, the intermittent fasting is ending on rebound weight gain yes, after yes, 6 months. definitely, sir. Because I no one I have, cannot continue that more than 5 6 months without sir. eating anything in the morning, directly eating in the 2 o'clock in the afternoon, and having gastric problems, bloating Sai, issues. Sai, what I have seen is, see, it has created a new industry. Intermittent fasting has given born to a new industry. Okay. In the terms, patients, not even patients, it's, literature. So what I'm trying to tell is, authentic literature is very good. But people now come with so many doubts, and people don't believe us, rather than they believe the Google first. So whatever our Google Baba says is authenticate for them. So So people believe those YouTubers who have got 1 lakh, 10 lakh see, that's what. subscribers So or I am followers. trying to tell that only, that it is not the fan following. We do not want fan following. If Amit Goyal or Sai Maladi, Dr. Sai Maladi gets 10 solid viewers who are going to tell what we are doing, we are more than happy. Or 100 viewers who take our message into the public and say this was an authentic message, I would be more than happy, rather than, having 2 lakh viewers and then doing nothing. So, Yeah, what happened actually, one of the patient has landed into some kidney failure, acute kidney failure, something. It has come into media also. So ultimately, the patient approaches the doctor, not the YouTuber or a guy who is having yes, some fan following. obviously. See, now I have known a few dietitians in our Telugu states who organize such big camps in the resorts, and people go there. So once what happened to one of my own classmates who is a medical professional believed that patient and said that diabetes can be reversed. The diabetes did not reverse but rebound. And then that patient the friend landed up to my OPD. Then I told him, see, I told you before only. So that fellow wanted to meet the YouTuber or wanted to meet the dietitian, but could never get in contact. So this is what. So it is like, you are shopping on a virtual world, but you have not seen the product before. So please do not shop with your life. Your life is very important. You will get one life. Please believe us. I am not telling that, I am the greatest doctor in Hyderabad, I am greatest doctor in Secunderabad. I am just telling that it's a request to all our viewers. Please, we have spent a lot of years doing what is best for you. We Yeah, have dedicated our profession to all of you. We are here with all these channels through Dr. Sai and a lot of our doctor friends who want to give good messages to the public. yeah, So yeah. it is just that, the motives are, please take, దయచేసి మీరందరూ ఒకటే అని చెప్తున్నాను, అథెంటికేట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని స్ప్రెడ్ చేయండి, వినండి, మీ ద్వారా అందరికి అదే చెప్పండి.
Yeah. Thank you so much, So Dr. Goel. one last Yeah. thank you note for all the viewers. Thank you for joining the program on a Sunday evening, listening to our talk. So I am ending my talk on COVID and diabetes. So COVID was a new friend of ours in 2020. I hope 21 will be a very prosperous year. ప్లీజ్ దయచేసి మాస్క్ వేసుకోండి, శానిటైజ్ చేసుకోండి, భౌతిక దూరం పాటించండి. ఇవి చేస్తే మీరు దయచేసి యూ విల్ హ్యావ్ అ ప్రాస్పరస్ అండ్ అ వండర్ఫుల్ 2021. టేక్ ఇట్ ఫ్రమ్ మీ. దిస్ వైరస్ has come, it will go away. I wish all of you a very 2021, a prosperous 2021 and a 2020 also. Thank you once again, Dr. Sai, for doing Yeah. such a Next great time initiative. next time we'll definitely meet. We'll Definitely. talk on different types of diets like GM Definitely. diet. That, yeah. So that then Regarding I this, can actually prepare some few tables also for your viewers next time. yeah, yeah, Comparison with good authentic data, and then we can put it under. Right? sure. Thank you. Thanks a Thank lot. you once again. Thank you Bye once bye. again, all the Yeah. viewers. Yeah. And Dr. Srinivas is sorry, Srinivas is conveying his regards. Yeah. Thanks, Thank you, Srinivas garu. Srinivas. Thank you, Srinivas Garu. Thank Thanks you for for joining joining. us. Yeah. Thanks. Bye. Thank you. Bye Bye. bye.